So for today's vlog, magba-bike check tayo. Sisilipin natin custom Santa Cruz High Tower. So ano, ready na? So guys, before we start the video, if may matutunan kayo or may entertain kayo sa video na to, please hit the subscribe and like button. So guys, unahin natin sa frame. This is the Santa Cruz High Tower or Santa Cruz Tallboy Custom SRAM. This was used by SRAM noong 2017 noong Enduro World Series. So custom made, custom paint para sa kanila to. Itong Santa Cruz na to, 1 out of 1 release to. Kasi yung isang version nito, nandun sa may-ari, yung racer ng SRAM mismo. And then meron ding 2 other designs, ipa-flash natin mamaya dito sa video na to. And 1 out of 1 release din yun. So, meron yung may racer, merong version na isang release sa public. So, parang dalawa lang nito sa buong mundo. So, yung ginamit na fork dito is the Fox Float 36. So, 36 yung sa stanchion. And then, ito talaga yung Fox na pang enduro. So, kaya 180 yung travel niya. Kasi pang enduro talaga siya. Yung ginamit na rear shock dito is the RockShox Monarch. So, air fork siya. Yan, yun yung ginamit nila sa Santa Cruz na yan. So, the dropper post used is the RockShox Reverb. So, nakita ko ito yung mga ginamit ng mga SRAM sa competition nila. So, yun, ginagamit nila lagi. Yung group set na ginamit dito is called the Box Component. Hindi ako masyado familiar sa kanya. Pero US brand siya and pang trail talaga siya ginagamit. Kita mo yung chainring, meron ding chain guide para sa trail di malaglag. And then yung ginamit na brake set is the Hope brake set. Ayan. We also have the rental carbon handlebar and rental carbon stem. So for the wheel set, ang ginamit na hubs na is DT Swiss. And yung rims din niya, yan, DT Swiss din yan. And for the tires, ito yung Onza Porcupine na white. Ito yung ginamit ng Santa Cruz na blue na sumikat sa internet. So mamaya i-flash natin yung picture para maging familiar kayo. Meron pa ba tayong hindi na-check? Meron pa ba? Wala na. So, na-cover naman natin yung mga pinaka-importante. And disclaimer guys, this is not my bike. This is my Tito Tan's. So credits to Tito Tan for letting me bike check and make a vlog out of it. And talagang mapapasa. Na-all na lang tayo sa dream bike natin lahat. And if you guys enjoyed my video, and if you appreciated it, click the like and subscribe button. And if you guys wanna see this room, comment to lang kung gusto nyo makita sa vlog. So see you in my next vlog! So guys, isa pa pala, credits to my videographer, aka